안녕하세요. 8과 chapter 8 po guys. We will study chapter 8 sample question of the book 1. Okay. So 시작합시다. So 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. Okay. So pag ganito yung nakita guys, it just tests your vocabularies. Okay. So very simple lang. Okay. So itong one, to sleep, no, in Korean, natutulog. 이 사람 지금 뭐 해요? 네, 자요. Okay, so number 1 yung tamang sagot guys. 자요. Okay, 자요. So therefore, number 1, from the verb 자다, to sleep. Okay? Ano ba tong 와요? Yes, come. Okay? Come from the verb 오다. And 일어나요. So 일어나요, 일어나다 means to get up, no? Bumangon. And then 운동해요, 운동하다. 운동하다, to exercise. Okay, so yung tamang sagot natin dito guys, 1번, number 1, 자요. Okay, 자요. Okay, next, 2번, number 2, 이 사람 지금 뭐 해요? So anong ginagawa ng tao nito guys ngayon? 네, pumupunta sa company. Okay, so ano ba yung pupunta? To go. So yes, 가다, 가요. Okay, so therefore, number 3, 회사에 가요. So 회사 is the workplace or company, and then 가요, go. So 회사에 가요. So go, and itong guys is the place particle, no? So indication kung saan ka pupunta. Okay? So kumbaga, pupunta sa company. Therefore, number 3 yung tamang sagot dito. For number 1, 쉬어요 or 쉬어요 meaning to rest. 쉬다 아닙니다. Next, 2번, 전화해요. 전화해요, to call. 아닙니다. Then 아침을 먹어요. 네, 아침을 먹어요. 아침을 먹어요, to eat breakfast. Okay? So again, number 3 yung tamang sagot. Next. 자, 이 사람 지금 뭐 해요? So, ano yung ginagawa ng taong ito? Yes, to watch TV. So, to watch, guys, yes is 봐요, Buddha, from the verb Buddha. And yung present tense form niya, yung mukha niya pag nasa sentence na is 봐요. So, therefore, number 4 yung tamang sagot dito. So, television. 텔레비전을 봐요. So, therefore, number 4 yung tamang sagot. Okay? So, not number 1, 장을 봐요. 아니요. So, it means to go grocery shopping, no? 아닙니다. And then, 커피. 커피를 마셔요. So, to drink coffee. 아니요. Then, 저녁을 먹어요. 저녁을 먹어요. To eat dinner. So, number 4, again, yung tamang sagot natin. Next, for this 1, 4 to 5, 4에서 5번, 빈칸. 네, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, fill in the blank lamang po siya, guys. So, therefore, you have to choose kung ano yung word na pag inilagay mo sa blanco, sa blank, ay mag-make sense yung buong sentence, no? So, therefore, sabi ni God dito, 지금 blank, 시예요. Okay, so she, no? So she예요. So asking about, yes, when we say she guys, talks about related to time, no? So yung reply ni na, 오후 2시예요. So 오후 is PM, then 2시. Okay, 2 o'clock. Okay, 2 o'clock. So, 오후 2시, 2 o'clock PM. So, therefore, it talks about time. So, how will you ask in Korean, what's the time? 한국말로 어떻게 할까요? So, paano ngayon gawin, guys? Yes, 몇. Okay, so number 1 is 몇. So, if you say 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? So, meaning, what's the time now? So, 몇 시 meaning, what's the time? Okay, direct translation niya sa English. 몇 시예요? Meaning, anong oras na. So, therefore, number 1, not where means why. 누구
누구, who, sino. And then 무슨, meaning anong, okay? Or what in Korean. In English, what, okay? So 무슨, what, 아닙니다. So number 1, okay? The next, number 5, blank, 운동해요. So 운동해요, do you exercise blank? So yung reply ni na, 아침에 운동해요. So I exercise 아침에. So 아침 is morning and time particle po siya dito guys. So it means in the. So I exercise in the morning. 아침에 운동해요. Okay. So nagtatanong siya kung kailan, no? Kasi yung ni-reply niya dito guys is time, no? Related sa time, kailan. So sinagot niya yung oras or yung panahon kung kailan siya nag-e-exercise. So therefore, when you ask time, ano ba yung ginagamit natin? 어디? 아닙니다. 어디 kasi guys means where, no? So therefore, mali po yung 어디. 언제. Yes, 언제 means when, kailan. So if you say 언제 운동해요, so kailan ka nag-e-exercise? When do you exercise? So yung reply niya, 아침에 운동해요. I exercise in the morning. So therefore, number 2 yung tamang sagot dito. Then 무엇 means what, 아닙니다. And 시간 means time. So again, number 2 yung tamang sagot guys.